హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. మా ఛానల్‌కి స్వాగతం. ఈరోజు మన ప్రయాణం చాలా అందమైన అడ్వెంచరస్ రూట్‌లో సాగబోతుంది. మనం ఇప్పుడు చింతపల్లి నుండి సీలేరు వైపుగా ప్రయాణిస్తున్నాము. ఇది చాలా డేంజరస్ ఘాట్ సెక్షన్ రోడ్. లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అలాంగ్ విత్ us.
ఇది చాలా నేరో రోడ్డు. ఎదురు ఏదైనా వెహికల్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఆగి వెళ్ళటమే చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఘాట్ రోడ్‌లో మీకు తెలిసిందే గదా! ఒకవైపు కొండలు, ఒకవైపు లోయ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అందుకని మనం చాలా స్లోగా నిదానంగా వెళ్ళటమే చాలా మంచిది. ఎదురు వెహికల్స్ వెళ్ళినాక వెళ్తే చాలా సేఫ్‌గా ఉంటది. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a
థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ ట్రిప్కి సంబంధించిన ఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. బాయ్.